Fala pessoal, aqui eu vou mostrar para vocês o som do Punto Blaupunkt original com os módulos mono instalado e estéreo também, com subwoofer no porta-mala, né? A descrição do módulo e dos módulos e do subwoofer e dos falantes que eu estou usando, eu vou deixar na descrição do vídeo, logo aqui abaixo. Vou mostrar a equalização e o som como ficou. Vamos lá.